So, moin moin. Da sind wir wieder beim Let's Play The World of Final Fantasy. Oder nur World Final Fantasy. Ich komme mit dem Titel dann doch immer wieder durcheinander. Ähm, ja, wir sind hier stehen geblieben, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob wir jetzt wirklich den Weg hier in die nächste Ebene wagen sollen oder uns noch etwas vorbereiten sollen. Ich denke mal, wir werden jetzt unseren Chocobo noch etwas trainieren, dass wir auch definitiv genug Stärke haben, ähm, beziehungsweise wenigstens Vita zur Verfügung haben, dass wir uns nochmal hochheilen können. Das wäre nämlich ganz gut, denn dann fällt uns das Ganze auch wesentlich einfacher. Dann können wir mit einfachen Angriffen hier weitermachen, uns vorher nochmal heilen und das Ganze dann auch noch einmal von vorne. Ähm, Was wir jetzt nochmal ausprobieren werden, ist, wir machen unsere Charakter groß und schauen uns das ganze Geschehen dann nochmal an. Denn das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Und unser Lane Rain ist schon etwas angeschlagen. Elementsynergie, das ist ja sehr interessant, das hatten wir vorher noch nicht. Dann setzen wir das Ganze mal ein. Elementsynergie Wind. Das ist... Okay, wir haben auf jeden Fall neue Fertigkeiten dann, wenn wir groß sind. Das ist sehr interessant. Und ich muss auch jetzt schon sagen, es flasht mich wirklich, wirklich sehr. Es sieht sehr gut aus. Wind war jetzt natürlich die falsche Wahl. Hätte ich mir natürlich auch denken können, es ist ein Vogel. Es ist kein Vogel, es ist mehr, es ist ein Chocobo. Aber definitiv die falsche Wahl hier, damit ins Geschehen zu gehen. Aber wir wollten ganz einfach mal sehen, wie die Aktion aussieht, ob wir etwas verändern, ob sich etwas verändert und so weiter. Und das tut es, was sehr interessant ist. Wir haben jetzt 3 FP. Es fehlt uns leider noch ein Punkt. Das heißt, unser Gizmo muss leider noch ein Level aufsteigen. Das heißt, ein Level lang muss ich euch dann doch noch quälen. Wir könnten jetzt natürlich weitergehen. Obwohl, wir gehen einfach mal weiter und schauen uns das Geschehen dort an. Es könnte natürlich sein, dass dort... Oh weh. Okay, jetzt kommt erst das Intro. Nochmal. Das ist sehr interessant. Ja, sehr interessant. Hier haben wir schon mal einen kleinen Einblick auf ein paar Viecher gesehen, die wir dann noch finden können. Und es sind tatsächlich alte Bekannte aus Final Fantasy. Mehr und mehr. Wobei das jetzt gerade sehr stark an Monster Ranch erinnert. Aber das liegt halt am Zeichenstil. Ah, haben wir ja Cloud. Sehr geil. Wow.
Also viele, den kennen wir doch auch. Viele gute alte Bekannte auf jeden Fall auch dabei. Ich bin ja sehr gespannt, wie die Charaktere in dem Spiel einbringen. Haben wir das Schloss Walt Disney. Nein, definitiv sehr interessantes Spiel. Auch sehr interessant, dass das Intro. Is that a town over there at the end of the bridge? Yeah, and I don't know why, but something about it takes me back. Dass es sich doch noch unterschieden hat vom ersten Intro. Tut mir natürlich leid für euch, dass hier sehr viel Sequenzen sind. Oh, ein Kaktor. Die Kabine vorne. Genius. You think we're supposed to get on? Absolutely. All the aboard. Whoa, dude! Hey sis, let's park it here. Sure. Oh, Vivi auch dabei. Nee, doch nicht. Hi. Whoa, pluck my needles. I don't know how long it's been since we've had new passengers. Oh mein Gott. Oh, I indeedly needly am a mirage. But I'm also the train conductor, so tickets, please. The conductor? Alright. If Tama can talk, then why not? But the train tickets that we need. Right to here. Right the hell? Wow, semi-lifetime passes, eh? Haven't feasted my eyes on one of these in a swell spell. Right then. Pleasant journey. Genius. Ich liebe Kaktor, ey. Where did those tickets come from? In the crewmate shore, I was provided with everything we could ever need. Yep, yep. Okay then. So why a semi-lifetime pass? And not a lifetime one? Du hast beinahe lebenslang gültig Tickets erhalten. Okay. Das ist einfach eine gute Frage gewesen. Das würde ich natürlich auch ganz gerne mal wissen. Ah, mir gefällt das Spiel mehr und mehr wirklich. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Stadt Cornelia. Wow, this place rules. Yeah, it's like something right out of a fantasy. Hey, Tama, why don't you hitch a ride? Roger the Dodger. Pardon. Huh? If I may ask, would you be kind enough to tell me what country you hail from? Oh, us? We're Mirage is from the Mahamutian army! Bahamu? What's... Tama?
by me. Line 'em up nice and neat for us, so we can round 'em up. Huh? Hey, wait up! Vaughn! Genius. Einfach nur Genius, das Spiel. Mehr kann ich schon gar nicht mehr sagen. All right, you Bahamoos. What's your beef? You the make it sound like they're meat. Steak. So. Jetzt haben wir natürlich immer noch sehr, sehr wenig Energie. Und wir haben hier verschiedene. Das heißt, ich werde erstmal den vorderen wegpusten. Oh nein. Nice knowing ya. Ich habe vergessen, das Target zu wählen. Aber das ist okay. Natürlich ist es jetzt ein Volltreffer. Warum auch nicht? Ich habe auch das Gefühl, dass wir die nicht einfangen können. Das könnte ich natürlich nur erfahren, wenn ich Analyse einsetze. So, alle sind leider sehr angeschlagen. Ha. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Scheint wirklich so, als könnte ich die nicht einfangen. Der Button ist nämlich schlecht unterlegt. Analyse habe ich natürlich immer noch nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, ich habe defensiver gedrückt. Ach. Mirage konnte nicht eingefangen werden. Was ist da passiert? What the? What just happened? Why wasn't I able to imprison that mirage? Didn't you see the light that's surrounding it? That means it's the beholden to another keeper. The what? The O? No! What I mean is, the Mirage already has another the master. So until you give their boss the old heave-the-ho, you won't be able to claim it for yourself. Chancenlos. Einige Miragen stehen bereits unter der Herrschaft eines Meisters. Man erkennt sie an einer Kette. Solche Miragen können nicht eingefangen werden, egal wie sehr du dich bemühst. Jawohl. Nun ja, ein Schlupfloch gibt es allerdings, und wenn du den Meister der Mirage besiegst, dann kannst du sie auch einfangen. Aber dafür musst du ihren Meister erst einmal finden. Oh, fire whoever wrote that little hook in. Ron, Ixnay on the poor stuff. Giants. Oh, whoops. Are they Bahamutian soldiers? But they drove the mirages off for us. It's just like the prophecy, word for word. But which one? Well, we know how it ends. Please, may I speak with you? Oh, sure. The two of you. You've traveled here from another world. Oh, well, I wouldn't. I mean, Actually, I think you're pretty much spot on. And we're Mirage Keepers, too. Ron, don't tell her. Why not? Face it, we're too awesome to say, right? I'm like exuding all over. Mon, you don't even know what exude means. There is someone who would like to have a word with you. Could you possibly stop by Castle Cornelia? So let's find this Casa Cornelius place. Doesn't So. Casa mean up? It's gotta be higher up. Well, you've got the direction correct. Even if the rest of that was completely off the base. That woman must be important if she's inviting us to the castle. What's up, guys? Nice armor. Leave them alone, please. Die sehen auch genial aus, die Wachen.
Princess Sarah. Wait, you're like a princess? We had no idea. Oh my gosh. I am so sorry Lon acted like such a royal idiot. I'm not royal. Oh, and I'm his older sister, Rain. It's an honor. Please forgive the ruse. At first, I suspected that you might be agents sent here by Bahamut. I was wrong. You stood up bravely against their mirages and kept our town safe. All of Cornelia thanks you. Oh, I wouldn't say we were that brave. Really. Stop, you're so modest. Still, the fact of the matter is, we didn't do anything all that outstanding. Yeah, we're more the in-standing types. Huh? I'm pretty sure that in-standing isn't an actual the word. Oh, forgive me. It's just so hard to believe that you two are the stuff of prophecies. Prophecies? Oh, that's right. I think I heard the townsfolk going on about some kind of prophecy too. Oh, I am sorry. If you will permit me, I will explain it from the beginning. You see, Cornelia is an unfederated state midway up Grimoire. Unfederated? Yes. Let me explain that as well. The majority of Grimoire's countries and municipalities have annexed themselves to the Bahamutian Federation under the rule of Brandalus, the Herald King. Cornelia, however, has continued to maintain its sovereignty. The Federation has made attempts to erode this stance countless times, but we have held our ground, and now Bahamut has taken to armed provocation. You mean like that mirage attack before? Yes. So where does this prophecy factor in? The Azure Prophecy speaks of a divergence. When time begins its march anew, they shall return as visitors, giants from the hills of a world not our own. Upon Grimoire, they will wreak two divergent futures. One that brings salvation, and the other ruin, an enigma to confound even the highest mind. The giants may wreak two futures? Reek, huh? Oh, man! This prophecy's about you! What are you talking about? There's nothing wrong with the way I smell! You big dummy! Well, at least I'm dumber than you! I'm sorry, Your Highness. I'm afraid there's just no hope for them. So, the giants from the hills, as in Ninewood Hills? I guess it's one of those believe what you want to things. But yeah, so far, it does seem to match up. Do you mind if I ask you a slightly awkward question? If this federation is really so terrible, why have so many countries agreed to become members? Most of the mirages in Grimoire, not all, but certainly most of them, are now firmly under the Federation's control. With such a powerful army behind them, citizens can go about their lives without fearing the mirages that still roam free. Dude, they control that many mirages? Seriously? Yes! Dude. What? King Brandalus's herald lieutenants, known as Sigwardus and Pelennor, command all of Grimoire's mirages with the same authority as the famous Queen of the Keepers of ages past. So there was a Queen of the Keepers? Sounds like she was pretty powerful. Yes, but that was more than a century ago. So, sorry for the string of dumb questions, but if the Federation can guarantee that kind of absolute protection, wouldn't it be worthwhile to take them up on their offer? It may seem wise, but you see, membership in the Federation involves following their laws, and adoption of a heinous creed. It chills me, right to the marrow of my bones. That bad? Yes. I beg you, see for yourselves. Once you have done so, well, you will understand. All right then. Now then, may I ask what the two of you intend to do next? Well, whatever's going on out there, the only thing we can do right now is just keep rounding up more mirages, am I right? Oh? Apparently, at one time we commanded a whole legion of them. But somehow,
we lost them along with our memories. So, we're hoping by getting the mirages back, we might stumble on some clues about our past. That's right. So if mirages like those goblins are bugging you, we can lay down the smack. Lay down the what? I think what he's trying to say is we'll help you out, or at least in the best way we know how. Oh, wonderful. You have my thanks. Mine and all Cornelia's. Still, if we're going to be any help, don't you think we need to beef up our arsenal first? Because we can't put up much of a fight without some strong mirages. Good point. Princess, do you know of any nearby places where strong mirages live? Certainly. If you travel to the northeast of Cornelia, you'll find the Nether Nebula, a network of caverns inhabited by many wild mirages. Ooh, nice. Not at all. Savage mirages have been sighted in the nebula. You may well end up dead. That's cool. If you insist upon going, then please take the utmost caution. He will, Your Highness. Otherwise, he's gonna be extremely sorry. Wait a minute. Why just me? What did I do? Ja, soweit so gut. Ja, hier werden wir auch mal wieder einen kleinen Stopp einnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so sehr wie es mir gefallen hat bis jetzt. Ist natürlich immer sehr viel Story und so weiter. Aber das wird sich dann im Laufe des Spiels doch etwas legen, zumindest mit den Tutorials. Die Story wird nicht ausbleiben, denn tut mir leid, aber ich möchte die leider sehen, denn die ist doch schon ziemlich fesselnd, wie das halt bei Final Fantasy so ist. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.